Certain medical conditions don't come around often, but when they do, it's almost a race against winds. Life Stories has indeed covered a wide range of those. But from my experience, each one of them has told a unique, disturbing, or even heartbreaking stories. Morning, Okure. Good morning. Hello, viewers. Welcome to this episode of Life Stories. Please feel free to join me as I travel to Mukono to meet a young girl by the name of Chirabo who suffers from cerebral palsy. I'm really excited to meet them because as Life Stories, our job is to change lives through the work we do, through the stories we tell. And if you're out there and you have a story to tell, please call the numbers on your screen or send us an SMS on 6565 or like our Facebook page, NTV Life Stories, and SMS us. We'll get back to you immediately. Enjoy the show. It's a cool morning. With the team, I head to Mukono. There, I'm bound to meet my next guest, Chirabo. She suffers from cerebral palsy. Hello? Bulungi wasuza otya nnyabo? Hey, Mama Chirabo, oli otya? Chichi. Okure, first park. However, before we get there, we receive a call to reconfirm our appointment, but only to be redirected to Baila Mulago instead. Yasuze bubi? Bambi nga mulabye. Kati muliwa? Nga mulabye ate tubadde tuli wano Namboole nga tujja tuli mukubo tujja okulaba. Bambi sorry, kale katukyuke kati tujje tubabuuzeeko tujje tubalabeko. Kale bye. Okure, yes. We just turn back, we go to Mulago. The child is sick. She didn't sleep well, so they're in Mulago at Baila. We then turn back and make it to the facility. It's raining heavily in Kampala, but we are now in Mulago Hospital. Let's just go and check and see how her condition is. I think this is Baila, Uganda. So let's just go and see if this is the place. We are straight away led to Chirabo's hospital bed, where we meet Justine Nachitende, her mother. Her name is Kemeka? Atama. Asobola okutuula. Yebaka bwebasi. Bukyanga omuzala yebaka bwebasi. Kaki ekyakuwaliriza okujja wano mu ddwaliro leero? Yafulumidde mu private party. Yakoze ki? Yakoledde kupu mu private party. Kati abasawo bagambye ki? Dokita oyo mbadde mubuuza ku by'okufulumira muno n'agamba nti kisinziira olw'okuba nti waneeno wafulumizaako kuwaba wafunze nayesaako neeno naye mbu wakubasobola okalongoosa ne babeera nga ate olumu bakalongoosa ne kazibikira olumu ne bakalongoosa ne katangala. Kati obuzibu ki bwennyini bw'alina omwana? Obuzibu bw'alina Kirabo namuzaala nga atuukiridde ng'abaana.
Kikyotegeeza tatukidde omuzaala ayina emyezi emeka nga maze emyezi emeka mu lubuto? Omwaka gumu n'emyezi 9. Mwaka gumu n'emyezi 9. Muzaala nga nkooye batuma ekitanda ejjinja kumenya hospital batutwala ku nanfeini eby'abaana tumalayo emyezi 3 mbeera ng'era sinungi ekyo netandika okujoyininga Mulago. Kati osobola otya omuleeta mu ddwaliro expense ey'omutransporting okumuleeta n'okusasula abasawo n'eddagala oba byabwereere? Eddagala ebiseera ebisinga balimpa ku bwereere kozi nga byemba nina okukola nga bagambye kola sikandi oba ozikolera bweru zo ziba za ssente. Naye Mukama abadde antaddeko ekisa ngamba omuntu n'asobola okunyambako abaddewo sisita wange nga bwemugamba kola kino n'annyambako bw'atyo. Olinayo abaana abalala ewaka? Nina abaana 2, Kirabo ne Samale. Samale ali mu P7. Ye mulamu ye mulamu agenda tula mu P7. Kati wano ojjawo mirundi emeka wano? Kati wano njijjawo kisinziira embeera gy'abeeramu. Ayinza okubeera waka ne mutuuka n'amala wiiki emu n'abala n'atabuka n'ojja ne babawo ekitanda. Kati okugyako kubanga wamuzaala yeggase private parts ki ekirala ekyamuliko? Amagumba gano tegatuukirira, talina backbone. Mbirizi zino badokita bannyonnyola ne baŋŋamba talina mbirizi zino 3 teziriimu n'omumiro tasobola kubanga amira tagulimu. Talina mumiro? Ako kamukozesa akanywereddemu okuva we yazaalibwa kakati myaka 5 naye nga babeera bakakyusa? takyusibwa. Kati gwolooza kyava ku ky'omwana okuba nti wamuzaala ali bw'ati? Omwana okumuzaala ng'ali bw'atyo abasawo bakunyonyolako? bannyonnyola. Nali nina HIV ate ne mbeera mu kyalo wabula nga ndi wala n'eddwaliro sasobola kutuulikirira mangu ddwaliro kubeera nga gadinga obulwadde obwankwatanga obw'okumukumu nalwalanga nnyo omusujja nendwala nnyo omusujja gwo gwannumira ddala ensonga n'omwana ne muzaala nga gongobalidde mu lubuto kyekyaviirako omwana oyo okubeera bw'atyo. Bwe wali olubuto lwe wamanya nti oli mulwadde oba wali tomanyi? Bwe nali olubuto nali simanyi nti ndi mulwadde. Kati ngendawo n'olubuto nga luwezezza emyezi 7 ne banjjako omusaayi ne baŋŋamba oli mulwadde naye ne baŋŋamba tolina musaayi era tetusobola kutandisa ddagala ekiro z'olina nalina kiro 23 ng'ate nina olubuto. Yagamba kiro zange 10. Naye tewasobola mutaasa omwana engeri gy'olwo okimanyi nti oli mulwadde ne bakusala ne bamuddamu nga mulamu? Omwana abasawo ne bagamba omwana osobola okuzaala obulungi era baŋŋamba tetusobola kusala mpozi ng'olemereddwa era bamba banteeka ku katanda. Naye nga bakimanyi nti oli mulwadde? Era nazaalira Jinja Main Hospital. The situation worsened when her 1 year and 3 months old baby had her first menstrual periods. On how they pull through their tough days is just a question of resilience. Omukyalo ono yatandika yali agenze mu period nga yakaweza omwaka gumu n'emyezi 3 yatandika okubaala ono era ng'alina omwaka gumu n'emyezi 3 n'atandika ogenda mu period. Nali mukono kati nali mpine mukwano gwange mukyakemu gye nsabiramu naye ng'akolera ku ddwaliro balinda bweyogerere eggwatiro nemubuulira nasobola okunyamba nampa eddagala eryo saalisasula wadde 10 bayaŋŋamba liri mu bukadde 3 naye yalimperako bwereere nga likola ki? njakuzaayo amagi gano agali gakuza agatandisa okutuluma omusaayi era teyaddamu paka nakati paka twayiseemu ennaku ena kasooka atandika kati omugjawo otyo omutambuza otyo okuva wano banga omutwala waka musitula omuweeka nga bebi ku mugongo? taweekebwa ono eno muba temusobola kweta kudda muno nina amagumba matono nnyo mafunda nnyo tosobola era woba nga agezaako omukaka akaaba kati mba nina musitulira wano
Cerebral palsy is a disorder of movement, muscle tone, or posture that is caused by an insult to the immature developing brain, most often before birth. Signs and symptoms appear during infancy or preschool years. It's clearly evident she has had to battle like this all her life. At 5, the little girl appears to have just made her 2nd year. After an abnormal 1 year and 9 months pregnancy, like her mother claims, misery was not about to end for this desperate mother and ailing child. As the doctors come in to attend to Chirabo, we have a quick moment off with Dr. Kalyesubula, who has been working so closely with her. The doctor briefly takes us through her condition, possible causes, and the sort of measures we should be taking during pregnancy. I now meet Chirabo's doctor, who works at Baylor College of Medicine Children's Foundation, Uganda. Welcome to the show, doctor. Thank you very much. Can you introduce yourself to our viewers? I am Israel Kalyesubula, a retired pediatrician, and I've been working with Baylor Uganda for now 5 years. Now, doctor, what kind of condition is this that Chirabo is going through? We received Chirabo 1 year ago from our sister clinics, where they had diagnosed cerebral palsy in her. Cerebral palsy is a condition when a child is being born might suffer lack of oxygen. These children tend to cry late, and that kills the brain. So her brain was severely damaged so that she could hardly do anything for herself. She cannot sit, she cannot chew, she cannot do anything for herself. Okay. What can expecting mothers do to avoid giving birth to such a child? We encourage every expecting mother to deliver in a hospital where there are people who will be able to handle pregnancy and delivery safely. Sometimes you may see other conditions other than cerebral palsy occurring to either the mother or the child, and all these are detected if the mother's progress of labor is monitored. Is there a hope that in future Chirabo will walk on her own, feed herself, and do everything like a normal child? It's unlikely, because it has been standing for a very long time, and when we took investigations of her of her brain, we found that the brain was severely damaged. So it is unlikely that she will develop a better brain to enable her to be active. How common is this kind of situation in Uganda? In Uganda, most of the children who suffer this are those ones who have been delivered in villages. Yes, okay. And there are quite many, and they actually present in many different ways, not just like Chirabo. You might see one child wriggling, making movements which are abnormal, are unable to walk or stand, and these are quite many.
Is this the way she's going to be, like all her life, or there's going to be a slight improvement somewhere, somehow? This is the way we predict she's likely to be all her life. The diagnosis is atrophy. The brain was thinned out, it atrophied, so it cannot develop anymore. And so all the functions which failed to develop will not develop because of lack of brain tissue. Okay. And that situation the mother was telling us, she was born without her private parts until she was operated on. Yes. Is this also part of the brain doing that? No. Or it's another condition altogether? That's another condition altogether. What she had was imperforate vagina, and it was just pressed and opened. Oh. But yeah, these ones occur. Yeah, occur, but they are independent of her condition. Okay. And this condition, she told me, that prompted her to bring the child to hospital last night. Okay. No, it is not because of the cerebral palsy, but it is related to HIV infection. And it gives us a fistula. This fistula, and by fistula we mean a link between two openings, like the vagina and the rectum. So what now she has is a vaginal rectal fistula. Is this something you can rectify? It usually spontaneously stops in HIV infected children. Okay. So when we offer the ARVs and they are working, they may recover. If it fails, we refer these children to our obs and gyn experts, and they close them. Any last words or advice to the people watching us now? When they are pregnant, they should really visit a hospital or an expert, someone they trust. Yes. They trust that they'll be able to look after their pregnancy and deliver safely. Because Chirabo's problem was lack of expert knowledge to deliver her without having brain damage or cerebral palsy, which she suffered right from her birth. Is it possible? She told me she was pregnant for 1 year and 9 months. Is that possible? What I know Yeah. is normally this doesn't happen. It normally doesn't happen. Because it is scheduled. The delivery is usually scheduled for 9 months. Yes. But what usually happens, the mothers might miscalculate Yes. the dates. Unless someone has really been following and taking serial examinations, saying this child is in the womb for this period, I cannot really say that this happens. Okay. What advantages does a mother who comes to hospital have than the one who doesn't come to hospital and delivers a baby like Chirabo? Okay. When a mother is received in the hospital, they are observed from the beginning of their labor to the end of it. And during this time, the nurse or midwife will be listening to the child's heartbeat to see if there is any stress. If the stress is detected and you cannot deliver the child quickly, then the obstetrician comes in to do a cesarean section, and then you get a healthy. Yes. So what you're trying to say is this is at birth? It happens at birth because when you are being delivered, you may have shortage of blood to you. To the baby. So when it is detected early, you are delivered quickly so that you don't suffer, your brain doesn't suffer a lack of oxygen. Thank you so much, Doctor, for your time, and thank you so much for the work you're doing for Uganda. Thank you. And I should say thank you so much.
Thank you. That's all we had from Dr. Israel Kalyasubula, Chirabo's doctor here at Mbela, Uganda. If you have any child you suspect of being HIV positive or is HIV positive, please walk in to Mbela, Uganda. A few days after our visit to hospital, Nachitende notifies us that Chirabo has been discharged, and we make our detour straight to their home in Nabuti village, Mukono district. That evening, Chirabo was discharged, and the next day we decided to come and check on her. Welcome to Chirabo's home. Chirabo ali atya? Yatereddeko kuba twamulese tanaba. In a very humble setting, we meet mother and child. Nachitende then takes us through their normal day at home. Despite the challenges, she is not about to give up on her daughter. Oops, ali atya kati? Kati embeera waka yeri etya? Mbeera kati nga obwali kera ku makya kati yamaze dda okulya ekyenkya kya ku ssaawa 2 nalyoka yeebaka. Tiwamala okwebaka ate nenkola emirimu gyaffe emirala, kwoza ngoye, kutegeka nyiwaka nga wolabawo wanyirira. Era bambi watukula weebale nnyo. Kati wemala nengenda nefunayo omulimu gwe ngenda okukola oba kulima, kuba kati sikyasobola kukoza kuba zino engalo zo zaalwala zazimba. Tugenda nempakasa n'ennima nefuna ssente zigenda okugula college gwanywa wa 5,500. Amala bbanga kyoyo? 5,500 akola wiiki emu kuba mukulu atanywa nnyo. Kireebera zibeera 2 naye zikola wiiki emu. Kati wenkomawo ku ssaawa 6 zemba nkomeddewo nemuwa ekikopo ky'obuugi nanywa naddawo ate nenfumba ekyemisana. Ekyemisana nfuba okulaba nga kirira ku ssaawa 7:30 baba amaze okulyayo ku kyenkya ate yanyweddeyoko ne ku kyayi. Tiwamala okulya ekyemisana ku ssaawa 7:30 ssaawa 9 addamu okunywayo juisi nga nze mukoze gemenva agugolaba kola ebyenvu nteekamu omucungwa akatunda nsobola omuwa olubuto luno obutakaluba. Naddamu ku ssaawa 10 okunywa kyayi. Ku ssaawa 12 nalya ekyeggulo. Ekyeggulo kiba kyagirimu n'ekikopo ky'amata nabeera nga amaze okulya ekyeggulo. However, considering that they have no source of income, Chirabo is often left home by herself as her mother goes to fend for a living, because sustaining Chirabo has indeed proved to be expensive. Bw'oba ogenza okukola kupakasa omulekera ani waka? Mulekamu muno mu nnyumba. Yekka? Sinagwemera naye kati watunula n'atunula mu njoba wakuwuliramu ng'oyogera n'asekamu n'omubuuza Chirabo kwekka kyayi n'asekamu n'okaleeta nayo ne munywa kyayi wammwe nga munyumya. Naye kwegamba naye amanyi nti maama wange essaawa zino waali, maama wange essaawa zino takola ki taliiwo. Era olwabakabye oba ate omunyiiziza ng'oluddewo omuwa ekyokulya. Enjala emuluma. N'omunyiiza awo n'akaba ate naye n'abigaana by'omuwa. Omwambaza ki? Mwambaza pampa. Pampa nzigula pakiti ekola ennaku 2. Ennaku 2 kati twagirese kiro kati egenda kuggwawo enkya mu makya.
Ate amanyo g'abaaki? Amanyo gaituba nengo omutwaliro ng'aliwo ebbaluwa z'eddwaliro z'entutero okukola ku kyobwongo. Kirabo owa boda yali ayagala kuyisa tuleera nga tetuleera ekutuuseeko. Kati tuleera mu kukuba eŋŋombe owa boda ndowooza naye yeekanga nnyo. N'akasuka ng'eri kirabo n'agwa mu kkubo wakati n'akuba omutwe oba ku jjinja. Amanyo ne gavaamu ne wano alinawo enkovu kuba lyamutema. Kati okulya osota emmere n'omuwa mu kapiira? Kati emmere eno sigisota busosi, ngifumba mu kaseffuliya keekano, kasengejja keekano, n'ejjiiko nembikuba bulungi Ngiyisamu okay. Nteekamu supu, bwe mmala ogiteekamu supu nengireeta wano w'abeera kubanga abeera nimba sobola musitula ne muliisa aba azituwa mba nina muliisa ano nga yeebase. Kati mmala omuteekayo neetekayo emmere nga wemuwa nga musikamu n'ebbomba emuwa emmere. Abalabi baffe abalungi ndi ne Kirabo gwe twagenze ne tusinkana e Mulago ne tusalawo tujje tumukyalireko olunaku lwa leero wano ewaka e Mukono. Nga bwe mumulaba kati yeetaaga ssaala naye tusuubira nti najja kuba bulungi nga nammwe mweyongera okusaba. Kati muleke kati awummule tugendeko ebweru tunyumyeko ne maama we. Temuvaawo. Okulaba mukwano nate. Abaana bo oyina bameka? Nina abaana babiri. Asooka ayina emyaka emeka? 13. Wamuzaala oyina emyaka emeka? 14. Ate Kirabo wamuzaala oyina emyaka emeka? Nampezezza emyaka 18. Wali muto nnyo ab'ewaka bakukkiriza okugenda okufumbirwa? Awaka embeera teyali nnungi. Nali mbeera wa jjajja. Kati nga jjajja oyo yanjija mu kyalo nga ntuteewuwe ensambya nsome. Taata wange amaze okufa mu 97. Antuusaayo mukyala we n'agamba nedda tetulina mukozi wano agenda kubeera awo sigala wawaka. Era saasobola kusoma ne mbeera omukozi w'awaka nga ndabirira abaana b'omukyalo oyo ne jjajja wange. Naye nga era yalinga ntulugunya mu bintu bingi. Nekimpaliriza okuvaayo ngende nfumbirwe. Bana nali nfunye omusajja yali ansinga obukulu nga myaka 3. Naye nafuna omusajja naye ati n'omusajja saafunirayo mirembe. Nga maama we twali waka ku nnyumba za maama we naye nga maama we ayomba. Omusajja wagenda aleeta omuggo nakuba. Ng'omwami akyogerako ki ekyo? Omwami yali musajja musirise naye yatuuka n'awulira nga kimutiddeko. Kati bwe yagamba maama we n'amugamba, badde ngamba ofuna otya omukazi ataasoma ate nga gwe wasoma? Oba owulira ng'omwagala muveeyo mufune gye mulaga. Ebiseera ebyo Fred Kabuka ali talina ssente. Kati kye nali nina okukola nga nze nina omuviira yasigaza omwana nze ngende ewaffe mu kyalo. Nenzaayo mu kyalo awaka nentandika okulima. Ti ebiseera ebyo waliyo omusajja najja n'agula amataka g'oku ku kyalo. Bali bamuyita Mayanja omugagga yafa kati takyaliwo. N'aleeta abasirikale ne babeerawo nga bagabayo emirimu. Nengenda nenfunayo omulimu gwali gwa kufumbira abakozi b'omu mafaamu emmere. Ngenda nenfumbayo gyali ndowooza emyezi 2 nefunayo omwami oyo ye taata wa Kirabo. Ne munyubiza ebizibu byange bye nayitamu nangamba tebijja kuba bwe butyo. Kati Mayanja n'atuuka n'afa ne babagoba mu faamu eyo ne baddayo e Tororo. Tinembeera olubuto naye nga mufunira ku simu nga njogera naye ku simu ngera ayogera bulungi. Watuuka otya okugenda okuzaalira ejjinja ate nga oli obeera wasengaawo e Mukono? Okugenda okuzaalira ejjinja nga ngende Naggalama nga bangamba ati tugenda okusobola. Baligenze e Mulago.
kati nga te Mulago nali simanyiyo naye nga te Jjinja nali nkola ki manyiyo. Senga wange yali yabeerayo okwo nga manyiyo yali yafumbirwayo ne balyoka badda mu kyalo. Kati emala ozaala nezaayo nammere wa Senga ndabirira omwana. Senga we yakulaba yagamba ki? Senga yaŋŋamba ozadde bulungi ne mugamba tebibadde byangu naye sala zammwe ne Katonda nga waali. Ne teyajjako kulaba mu ddwaliro Senga? Senga yajja n'andabako yandeetera ku mmere ebikozesebwa mu ddwaliro yajja omulundi gumu. Kati yali tasobola kudda kubanga transport yali wa kunoonya mala kulima ate nga waliwo ebisolwaka byalundalunda. Ninoonya transport gyali emitwalo 5 nenkwata omwana wange olwawezezza emyezi 7 neŋŋamba katugende Tororo. Nga twatuukawo Tororo awaka nga walungi tetwamusangawo nembuza mbali bamuyita Okeeki. Okeeki ali ludala ne baŋŋamba Okeeki taliiwo yagenda Kenya. Ne mbagamba tekisoboka. Kati baba bamaze okuŋŋamba nti agenze Kenya omanyi waliwo obwana obuto bagamba ono omwana w'Okeeki gwe yaleka eri emukono yonna bamuleese. Nga bo bakimanyi baleka bawulira banyumya. Kati nembawoza abaana abo Okeeki ali ludda koyo Okeeki abadde eri mu faamu naye alabika akoze eki yeekwese bamugambye nti ozze n'omwana. Abaana nga baŋŋamba kati nembuza nazaala wange ne bamundagirira neŋŋenda ewuwe. Nazaala wange yaŋŋamba oba tata w'omwana yagamba tazaala waffe nga ani azaala ekyo ekifaananawo ekityo. Saddayo. Olunaku olwasooka bwe wazaala Kirabo ne bamukuleetera ne bamukuwa wawulira otya ng'omuzadde? Wategererawo nti nno Kirabo alina ekizibu? Kirabo abasawo bamulabirawo era ne banyinyonnyola omusawo yali anjiranza. Yali tasobola kutambula obugalo nga tebusobola obugere tebusobola. Nanga biri awo kati Kirabo omulaba nti yatereera ng'omuntu. Ne Kirabo emikono gyali gyakola weegiti emabega amagulu nga gadda emabega nga n'ensinga eri bweti naye nga teyazaalibwa bw'atyo nga we namuzaala. Kati nembeera nga nkola fiziyo okubeera nga atuuseko awo bw'ali. Kati gwe wawulira otya we bamukuwa? Nawulira bwe bandaga omwana wange ng'ebyo bye bizibu by'alina namugamba abasawo nabagamba kirungi muzadde mulamu nange nsigaddewo nga ndi mulamu nja kukola kyonna ekisoboka asobole okubeerawo kuba Mukama yamumpadde ng'ali bw'atyo. Ekiŋŋumya kuba ninayo omulala omulamu. Kati ojja otya okutuuka ku Bbeira e Mulago gye twakusanga? Okujja okutuuka ku Bbeira e Mulago nve Nalufeenya nkomyewo mu kyalo. Kati mu kyalo eyo waliyo omukyala yakimanga eddagala ku Madmay liri Kadweza eddwaliro eryo ly'abaana nga ŋŋendayo nga bampa ebbaluwa empeerezaawa e Mulago. Okuyingira Mulago nno byalimu emisoso tebyali bingi kuba baŋŋamba ennamba yali ejjudde nga bamaze okuyingiza. Ne mbagamba nkole ntya nsaba kunnyamba neneegayirira. Nali njisizaawo wiiki ng'emu ne bakuba ssimu leeta Kirabo Jacqueline tumulabe. Ne mutwala ne batugwirawo fayiro kati Kirabo n'ayingira mu Bbeira bw'atyo. Kati okuggyako ebyo bibadde otunyonyodde ebiruma Kirabo alina obulwadde obulala buno obumuluma? Abadde obulwadde bw'alina okussa obubi naye ng'ate abasawo bakinnyonyola. Baŋŋamba ebintu byalya bidda mu mawuggwe nabeera nga tebitambudde bulungi mu lubuto kuba alya yeebasa ate n'abeera nga yeebasa aba tatuddeeko. Kati nabuuza omusawo ne mubuuza ekyokukola n'aŋŋamba olina mufunira kagaali katulamu ffe twalibadde tukakuwa naye kano takasobola kukola ki katuulamu. Yeetaaga kano keyeebakamu? Kaliko ebisiba ebipiira kasiba wano omutwe ne mu lubuto n'amagulu nabeera ng'atudde. Obugaali obwo nga tasobola kugwa. Olabangako n'omugyamu n'alyoka akola ki adda mu buliri kuba baŋŋamba n'okumuliisa ebiseera ebisinga mba ninamuliisa ng'atudde. Mbaddewo HIV. Olowooza kyava ku ki obulwadde okubanga bwamukwata okumala emyezi ogambe emeka? 6. Awo mwategeera nti mulwadde? Nategeerera ku 8 6 ali talina. Nga talina? Olowooza kyava ku ki?
wagezako okunyiga amabeere okugyamu amata ogamuyiwamu? Nali siina byakumuwa kunywa ate nga amabeere nali nga linanga mangi nenkamulanga amabeere sobole omuwa ekyokunywa. Nze nasuubira nti obulwadde yafunira mu mabeere kuba ali teyayonka nga nze mukamulira n'asobola okunywa. Tebakikunyonyola ku muddwaliro? Amasawo bangamba sirina muyonsa, sirina mukamulira amabeere kunywa, naye kati lwaki wakikola? Nali sirina, natuuka mu mbeera nga onoonya n'ekyomuwa anyweko nga tokiraba, naye nga akantu kano kakaza ng'olaba ayasama anoonya nga amabeere kwegamba mangi, ne mukamulira nga amabeere nayo naafuna akaanya. Ndowooza abakyala bannange ekyo mukiwulidde, okubanga olina siriimu n'ozaala omwana tosobola muyonsa pozi ng'omusawo yakulagiridde obanga akuwadde akaddagala oba simanyi omusawo yalina okulagirira n'akugamba nti nomuwa oba tomuwa, naye yakola nsobi nnene tetujja munenya ne kumusabira busabizi. Kati mukwano obeerawo otya? Kirabo mubeezaawo otya? Mbadde njoza engoye nga nfuna akate nga ngendeyo ku yunivasite, abaana ba yunivasite nga bo bampa ku ssente eziwerako, naye kati engalo zino bakuwa zijiini ziba zikaluba nti engalo zaalwala zikyasobola kubanga ngenda okwoza, kati ngenda nenima nsobola ofuna ekikumi ne bakusalirayo olubimbi olw'emitwalo 2 n'olulimirako w'ekibiri n'olumala. Nduba lunene. Kati kirabo ye ali ku ddagala? Kiraba ali ku ddagala. Obulamu bwo obutwala otya? Obulamu waliwo ebintu kati ebimu bye navaako kwe kubanga tinawulidde abayimbi leero baze mu Centrite kati nga Bebekulu yajja mu Centrite nga mwagala njagala omulaba. Ali ninawo tulina akabina k'ebitaano naye ninawo omutwalo naye nga sobola kugendayo kubanga kirabo tujja muleka mu nnyumba yekka. Kati nkiriwo nti ntulidde tunywedde twebase tuli balamu tutyo we tuli. Kati mulanga kigo kubira abatulaba kati kyewandiyagadde bawulire kiva ku gwe kiva ku mutima gwo? Mulanga gwenkubira abatulaba naddala abakyala basuula abaana baabwe abalamu bakola bubi. Oba oyita mu mbeera ki mbeera n'omwana wo, Mukama ye buli kyokolera omwana wo ye Mukama akiwandiika mu kitabo kye naye ekiseera kituuka n'akusasula. Abaana bano ffe tuba tubazadde era baba beetaaga emikwano gyaffe nga bamaama n'okubaagala okubawaana. Kirabo muwaanako obwolumu n'aseka n'asanyuka. Kati wanaazuuka n'alaba oyo muganda we n'amuyita kirabo agenda mutunuulira aseka era yamumanyi nti muganda we. Era waabeera ng'agenze kirabo n'akaaba. Nze mpozi kyenkunkuba omulanga nga ngamba abatulaba ku NTV nsaba kunyamba kubanga abasawo bo bansuubiza kirabo emimiro gino tegigenda kulongoosebwa, kirabo agenda kubeera bw'atyo. Naye nga nsaba okunyamba bangulireko akagaali, bansondereko bangulire akagaali asobole okuba ng'atuula n'akuuma kano nakalina ka blender nenkaleka mu nnyumba eri gye nasengukamu okuddaano ne bakabba kakubanga emmere ye. Kumako kabisanga mbwangu nga wogikuba ate agiryanga ekyayo kya bulungi nga walina ogirya, naye kati mu kasenge gyo ogenda omaliriza ekakanyadde ewoza ebikutawaanya. Akonja kakugulira. Neyanziza nnyo nyabo neyanzeege. Kati n'omulanga gwenkuba nko sikyalina kale maanyi okulima okwo n'okumusitula. Mpulira ng'ekifuba we musitula kinnuma munda. Tambulako wano nawali n'empeekera nempulira bubi kuba nange siri mulamu nnyo ali awo. Nsaba bangulire kagaali, bansondereko bangulire kagaali. Kagaali nakabuuza ku Namirembe Road nagendawo ne kirabo ne bangamba ka 25,000. Era nenkamutuuzaamu nga ndaba kamujja mukolera. Mugamba kati omusajja nangamba okatuuziza mugenda katwakonza nti tukwadde omukisa ogenda kukola tujja kudda tukatwale. Kati akablenda tukaveeko nze kangula akagaali then abantu abatulaba baleete kyonna kye banaasobola okuleeta.
kuba tebiggwayo, waliwo emmere, waliwo pampa, waliwo ki, waliwo rent, kwegamba ebizibu byo bingi. Naye ng'ebizibu ebyo era tebiyinza kuggwayo ng'omuntu akuwa buwi. Nze kyendaba biba bingi, tajja kujja leero akuwe pampa n'ekyakuleetera emmere ne luli naye nze omulanga gwenkuba bansondereko nfune kapito nkole ekyange ndabirire omwana wange sobole omugulira pampa byalya n'ennyumba ekisasula paka mukama walisalawo. Ekyo kyokka kinsa kuba ebyo byonna baŋŋamba ebyomulongoosa nga obulago tekisoboka. Ate tagenda kuddamu tajja tagenda tambula era agenda kubeera bw'atyo. Naye mwebale nnyo n'okubeera n'omutima omusaasizi, mwebale nnyo ate n'okwagala kirabo. Nnyabwe weebale nnyo, weebale kulabirira kirabo n'otamusuulirira ng'omuntu omulala bwe yandikoze. Mwebale nnyo, mwebale ddala kusiima. Era Mukama akugumye ayongere okuba byonna bye weetaaga okuba nti olaba nti kirabo ali mu mbeera nnungi. Amiina. Out of her story that is filled with the darker past and present, from the heart of a mother, I'm compelled to assist better their condition. After understanding that a wheelchair will help ease the mobility of disabled Chirabo, I offer to buy one. So we go find a suitable one for her condition. Unfortunately, we were not able to find a readily available one. So I make an order and Chirabo will get a wheelchair when it's ready. We all might never be able to better the lives of the suffering. However, extending our hearts and a hand leaves a message of reassurance.